Well, greetings, Cascade family and friends. You know, for the last 7 years, God has enabled us to do some amazing things together as pastor and people. We have served tens of thousands of people in and around our community, whether it was distributing food or providing clothing, providing shelter. We are a light in our community. I'm so excited that as we enter into year 8 together, God has placed it upon my heart to encourage our congregation about how it is that we can be even more effective in our efforts, not only locally, but globally. As the United Methodist Church goes through so many different changes, especially ahead of the upcoming General Conference, I feel a burden, in a very real sense, for our brothers and sisters in Africa. Those whom God has called us to be in community with. I believe we have been positioned in this season to be a blessing to our brothers and sisters on the continent of Africa. You know, the Bible talks about in Matthew 28, "Go ye therefore into all the world," Jesus says, to make disciples of all nations. And we have a great opportunity right now to be a blessing to our brothers and sisters, specifically in the Central African Republic. Through a partnership with the General Board of Global Ministries, I am charging and challenging our congregation to do what Jesus said to do, and that is to go into all the world. I'm recording this video from our beautifully renovated sanctuary at Southwest Atlanta. The Lord has enabled us and blessed us to launch out into a new campus in Midtown. We have 2 places from which we could worship our God, but our brothers and sisters in the Central African Republic do not. And so I'm calling us to help our brothers and sisters there to build a solid foundation, to launch out and to do new ministry with a new facility. And so you can help in this endeavor, in this effort, that our congregation over the next several weeks and months will engage in a vital and life-changing mission initiative to build a new church in the Central African Republic for our brothers and sisters. Can you imagine babies worshiping in this new church? Can you imagine a new community they're forming to propel their growth into this underdeveloped region? We can do this as a church family. And so I'm excited to garner your support in this effort. And so as we begin this initiative together, I want you to see a very special word from Reverend Achilles, who is the minister there, who serves as the district superintendent within that area, who will offer us a word of hope, word of encouragement, and show us how it is that our generosity will be a blessing to this community, not just today, but for generations to come. Take a look. Frères et sœurs de Cascade United, recevez nos salutations de l'initiative missionnaire de Centrafrique. Nous avons la joie de savoir que vous voulez soutenir les œuvres ici en République centrafricaine, surtout dans le domaine de la construction d'un temple. C'est un volet très important que le Seigneur vous a mis à cœur d'accomplir en République centrafricaine. C'est une très bonne œuvre. Depuis que nous avons démarré en République centrafricaine en 2016, nous n'avons pas pu avoir un temple digne de son nom pour abriter les âmes qui viennent à Dieu à travers l'évangélisation et la mission que nous menons. Et donc, c'est un pays qui sort de la guerre avec une faible pouvoir d'achat. C'est pourquoi nous avons eu toutes ces difficultés à construire un temple. Nous sommes dans la maison des gens, dans les propriétés privées. Mais cela ne nous donne pas la dignité et la confiance. Nous avons été très ravis en écoutant que nos frères et sœurs de Cascade UMC aux États-Unis veulent soutenir ce projet. Je vous rassure qu'en construisant ce temple, vous donnez la dignité à ce travail de terrain que nous sommes en train de mener. Vous nous donnez du poids en face de l'autorité politique du gouvernement. Vous nous donnez du poids en face des autres églises
qui œuvrent dans le même sens en République centrafricaine. Cette construction, si cela se réalise, va propulser positivement l'Église de Centrafrique. Ça sera un point de départ important pour l'extension de l'Église méthodiste unie sur toute l'étendue du territoire centrafricain. C'est pourquoi, avec cet impact que la construction va amener dans ce que nous sommes en train de faire déjà, nous sommes très ravis de le savoir. Nous savons que dès que cette maison sera construite, beaucoup de gens vont venir au Seigneur. Il y aura un endroit où abriter le peuple de Dieu. Il y aura un endroit où nous devons enseigner, former les jeunes, former les femmes. Il y aura un bon témoignage de ce que nous sommes en train de faire, et puis les autres églises aussi vont grandir. Je vous rassure, qu'en faisant ce travail déjà d'évangélisation, les gens nous demandent où est votre temple. Votre temple se situe où? Autant pour moi. Ce qui fait que le plus souvent on a toutes les difficultés, ça nous donne un peu de la honte. Mais quand ce temple sera construit, la honte là va partir. Et donc mes frères et sœurs de Cascade UMC aux États-Unis, nous sommes très ravis de cet engagement et nous vous en rassurons que vous pouvez compter sur nous pour que vos objectifs soient atteints et que les âmes viennent au Seigneur. Que la grâce, la paix et la communion du Saint-Esprit demeurent avec chacun de vous. Amen. What an exciting vision. Friends, do you see it? And so as a congregation, I believe God is calling us in this season to join our brothers and sisters in the Central African Republic to make this a reality. Over the next several weeks, we will raise $100,000, only $100,000, to send to this community through our partnership with the General Board of Global Ministries so that this church can be erected. Through our partnership, we will also be engaged in ongoing mission and ministry with this community to see God's name made glorious in this area with our brothers and sisters in Africa. Church family, we have been called to be a light in the community and around the world. May it be so. And as we engage in this initiative, may God get the glory for the great things our God has done. Thank you for your support. Let's stay the course.